Hello everyone, I am Ma'am Kat and welcome to my YouTube channel. Pag-aralan natin kung paano kinu-convert ang units of temperature kung ang given ay degrees Celsius at gagawin natin itong degrees Fahrenheit. Okay, umpisahan na natin. So number 1, convert 10 degrees Celsius to 10 to degrees Fahrenheit. Okay? So meron tayong formulang gagamitin para masagutan 'yan. Tandaan natin ito, F is equal to 9 over 5 times C plus 32. Okay? Tandaan natin yung formula na yan, ha? Next. So, alam natin na ang given ay 10 degrees Celsius. Itong 10 na to, ipapalit natin doon sa C na makikita sa formula. So, i-write lang natin F is equal to 9 over 5. Palitan natin yung C, gawin natin 10 plus 32. Next, F is equal to, pwedeng ganito yung pag-solve natin. 9 times 10, ang sagot dyan ay 90, tama? And then 90 divided by 5 is 18. Okay? Pwedeng ganon. Pwede rin namang mag-cancel ka na dito. So, 10 divided by 5 kasi is 2. Okay? So, 9 times 2 is 18 din naman. Parehas lang yung makukuha mo. And then 18 plus 32, ito yung natira doon sa taas, ito, kinopy lang natin. So, plus 32 is equal to 50. So, ibig sabihin, ang 10 degrees Celsius ay katumbas ng 50 degrees Fahrenheit. Okay? Yun yung katumbas niya. Next example. So, 40 degrees Celsius, gawin nating degrees Fahrenheit. Okay? So, F is equal to 9 over 5C or times C plus 32. Ngayon, dahil alam na natin yung C, ipalit natin siya sa formula natin. So, F is equal to 9 over 5, palitan yung C, gawing 40 plus 32. Okay? Gaya ng sinabi ko kanina, pwedeng ang unang mong gawin, 9 times 40. Yung sagot na yon, i-divide mo sa 5. Or, kung nakikita mo naman na pwede kang mag-simplify na agad, ako gagawin ko, eto, cancel ko na lang muna yan. Kasi 40 divided by 5 is 8. So, 9 times 8 is 72. Plus, yung natitirang 32. So, 72 plus 32 is 104. So, ang ibig sabihin, ang 40 degrees Celsius ay katumbas ng 104 degrees Fahrenheit. Next example, 50 degrees Celsius, gawin nating degrees Fahrenheit. So, formula is F is equal to 9 over 5 C times C plus 32. Okay? So, next is palitan yung C dahil alam natin na ang C ay 50. Yan. So, plus 32 ulit. And then, multiply lang natin. So, 9 times 50 divided by 5. Divide natin sa 5 yung sagot. Or pwede rin naman na, pero kasi hindi sa lahat ng oras, ito pwede natin gawin, no? Pero sa mga examples natin ngayon, pwede siya. So, 50 divided by 5 is 10. Okay? So, 9 times 10 is 90 plus 32. And 90 plus 32 is 122. Okay? So, 50 degrees Celsius, ang katumbas niya ay 122 degrees Fahrenheit. Okay. Last example, 0 degrees Celsius, gawin natin degrees Fahrenheit. Okay? So, let's use the same formula. F is equal to 9 over 5 C plus 32. So, F is equal to 9 over 5. Ang C natin or degree Celsius na meron tayo ay 0. And then plus 32. Okay, so F is equal to, gawin natin yung kanina. So, 9 times 0 is 0. And then, yung sagot na 0, i-divide sa 5. So, the answer is 0. Plus 32. So, 0 plus 32 is 32. So, 0 degrees Celsius is equal to
32 degrees Fahrenheit. Please subscribe to my YouTube channel, Project Kath. Thank you for watching.